Barabara kabisa ni saa 10 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Matumaini yangu buheri wa afya popote pale ambapo unatazama taarifa hizi za Mbiu ya KTN. Karibu, ni siku ya 8 ya mwezi wa Septemba mwaka 2023. Matumaini yangu kwamba upo buheri kabisa. Jina langu ni Suleiman Yeri. Tuna taarifa tele ambazo tumekuandalia alasiri hii, ikiwemo taarifa ambayo inafungamana na masuala ya elimu, vile vile tuna masuala ya siasa na vile vile masuala ya maendeleo. Zote ni taarifa ambazo tumekuandalia kwa ajili yako mtazamaji. Lakini kwanza tuanze na taarifa za elimu. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya kusoma na kuandika, zaidi ya wanafunzi 237,099 kutoka shule 22 katika kaunti 22 wameshiriki katika maadhimisho hayo kwa kusoma kwa sauti kutoka katika andiko moja. Katika shule ya msingi ya Wangige, eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, wakiadhimisha hafla hiyo, walimu wameitaka serikali kuweka rasilimali nyingi shuleni, ikiwemo ujenzi wa maktaba na kuongeza idadi ya walimu katika taasisi zote nchini ili kuimarisha masomo katika taasisi zote. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Wangige ambapo sherehe hizo zilifanyika amewasihi wafadhili, wazazi pamoja na serikali kuungana na kusaidia katika kupunguza viwango vya watoto wasiojua kusoma na kuandika. The government that they try to provide more books for us so that we can be better in speaking English. And as for me, I'm always interested in knowing more about English, as in future I would like to become a literature, because we get a lot of difficulties and troubles. We find one person is reading or writing a story which you don't want, or maybe which you have read before. In our library we have some books, but they are not enough. So as we request for you, we say please you give us more books so that we can read. And there are some books that we can't understand. So as you bring us more books, we can try to solve our problem by reading more books, and then we can understand them. So we would really wish the government and other sponsors, donors and parents, the alumni of the school would provide more library books. And Literacy Day is not just about English language. Literacy is about reading across board, any language, be it in your mother tongue, in English, Kiswahili, any language. Literacy also involves all the subjects that are learned in a learning institution. So it's not just about the reading of the storybooks. And we do urge our learners and the government and well-wishers who are done with school and still have kept those books that they were using in their homes to give them as a goodwill to the schools and to the learners and encourage them to read. Na washikadau wa elimu wamewataka wanafunzi kukumbatia utamaduni wa kusoma. Akizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya kusoma na kuandika duniani katika shule ya kimataifa ya Kitengela Syokimau, mwalimu mkuu wa shule hiyo James Ireri amesema wameshirikiana na washikadau wengine kuongoza watoto katika usomaji wa vitabu vya hadithi na shughuli nyingine za mtaala wa CBC. Thank you for this day. Thank you for the gift of life. And with us, hii ni Sukuma. This is Ella and this is her. our children today, our pupils today, will interact with authors and writers of different books. They will be able to be taken through reading. We want to build this culture of our learners knowing how to read for themselves so that they can be independent even in making decisions. We are moving to the 22nd century, whereby we expect our children also to move with the fashion. And therefore, we are excited that our learners today will gain a mile in reading, in writing, and this way
as we team together to celebrate the World Literacy Day. So today we were doing Ella's bicycle, and it's still going on. So we had an amazing morning discussion with the kids, reading it out loud to them and engaging them. And there are many other activities that are happening, coloring, competition, and also spelling. So, and then hopefully someone will going to win a trophy. Ukame unaozidi kuongezeka Samburu umeathiri jamii nzima, na walioathirika zaidi ni watoto wanaohudhuria shule za chekechea. Idadi kubwa ya watoto kwa sasa wanaotapia mlo kutokana na ukosefu wa chakula nyumbani, na serikali ya kaunti imelazimika kuingilia kati na kutoa mpango wa chakula shuleni. Idadi kubwa ya wanafunzi waliojiandikisha imeongezeka kutokana na hali hiyo. Mpango huo unaongozwa na gavana Lati Lelit ameagiza waziri wa elimu wa kaunti kuhakikisha kuwa chakula kinapelekwa shuleni mara moja. Aidha, idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. We make sure that school feeding program, the food goes to schools as the schools open. There will not be any excuses. Anything can stop in this county, but not school feeding. We started with around 43,000 children. Some of those children have transited to primary school. We have 42,000 children right now in our nursery schools, and we expect that number to grow by almost 10%. So there is incremental improvement in terms of enrollment because of the school feeding program. What I'm happy that the food is attracting many people to go to school and also retaining them in the school, aware that because of this famine, there is nothing at home. They're the only access of food they get in school. Mashirika ya haki za binadamu yametoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano na serikali kuu katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ili kuona mustakabali umefaulu. Makundi yaliyotengwa, hasa wanawake ambao ni 80% ya idadi ya watu duniani kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya ushirikiano wa ofisi ya mwaka 2022, wanaweza kuleta mabadiliko katika juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Haya yanajiri kufuatia kukamilika kwa mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika mwaka 2023 hapa jijini Nairobi. There's a fairly big disconnect between women organizing on the ground and women's experience on the ground around issues of energy poverty, around issues of displacement from land for mining, and the big technical discussions in the conference around just energy transition that really are about how do we move from fossil fuels to renewables and more sustainable sources of energy. I think what women brought up in this conversation is that in a context of widespread energy poverty, especially for African women, we need more discussion and more debate on what African women are transiting from and what they are transiting to and where they fit, not just as consumers of energy, but also as people who are custodians of land where critical minerals might be found and so on and so forth. It's about just transitions. It's about how a continent like Africa, which is at the crossroads, is owning that transition, reclaiming the narrative about how we're going to use our own resources, all those minerals that we have that are going to be so important to try to get more renewable energies, to get more cars that produce less climate pollutants, how to use that and be less of a continent where the endowment is extracted to a continent that really benefits for all the ladders of the supply chain of these resources.
Women are being affected by climate change and their expenditures are increasing. And so we need to make sure that the kind of finances that they have are kept stable and that they have more money in their pockets during what is going to be a very expensive period for individuals, for single mothers, for example. But when it comes to other spaces, there are many women who can actually debate and discuss the issues of climate finance, carbon credits, carbon markets, trading. And what we have seen, and it has been reflected in the room today, is that there are not enough women in the spaces in the African climate conference that is taking place. Kizaazaa kilizuka katika eneo la Kayole baada ya uharibifu wa mali na wizi kutokea kwenye eneo moja la burudani, ikidaiwa kuwa kulikuwa na msako wa pombe haramu uliokuwa ukiendelea. Inadaiwa kuwa vijana wasiojulikana walifika pale na kuendeleza wizi wa mali ya wenyewe, huku kidaiwa kuwa msako huo ulikuwa ukiendeshwa kusaka pombe haramu. Hata hivyo, walioathirika wamelalama kuwa wizi uliokuwa kwa wingi, ingawa polisi wamesema kuwa uchunguzi unaendelezwa. Vijana 100 na wakaauthorize msana afungue counter wa wine. Msana akatariada kufungua, vijana walianza kutingisha milango. Kuna shangazi kwa hapa karibu na mimi, karibu 6, na bado zina operate. Bado mpaka saa hii wana operate. Kama ingekuwa ni kupigana na pombe, ingekuwa ni operation. Na OCS ama OCPD angekuwa. Lakini hakuna askari aliitwa hata mmoja. Walifika wakati mimi nimeporwa kila kitu. Si kitendo ya haki na hata iruhusiwi kwa sheria. Na alikuja kama customer anataka kuuziwa bia. Kidogo akasema counter ifunguliwe. Mwenye kuuza kwa najua ni nani, na iruhusiwi kufunguliwa counter. Kama pombe ilikuwa mbaya, wanajisaidiaje? Pombe ikiwa mbaya, si ni kuua watu? Aliwaambia jisaidieni. Kwa hivyo yeye kitu wa kwanza ni kusaidia ukola na vitu baya. Na tukiangalia hii area Forong imekuwa na shida, hasa hii area ya Malaysia. I know kuna pombe mingi pia hapa yenye sio ile inahitajika. Kwa hivyo tunaiserve kama warning. Wewe kama unafanya biashara ya baa na unajua ile pombe unauza sio mzuri. Wakazi wa eneo la Waruku, eneo bunge la Dagoretti North hapa Nairobi, wameandamana kwa siku ya 3 mfululizo kulalamikia hali mbaya ya barabara katika eneo hilo, ambayo wanasema imesababisha kero ya vumbi na uharibifu wa magari. Wakazi hao waliojawa hamaki waliweka vizuizi kwenye barabara hiyo na kuwasha moto, wakimtaka gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja pamoja na mbunge wa eneo hilo Beatrice Elachi kuingilia kati na kutimiza ahadi walizotoa kukarabati barabara hiyo. Tunaumia sana na hii barabara. Hii barabara mimi tangu nikuwe mtoi nimekaa huku sana. Imeishi tu kukua tu hivyo. Yaani ma MCA na magavana wanakujanga tu wanaongea dakika 2 wanatuchocha, raia inakula do. Ma MCA wanahepa. Hii barabara imekaa hivyo. Alai ndio huyo tena amekuja sasa hivi amedanganya watu. Tunaona hii barabara tu ni ya juzi, imekuja imewekwa lami, lakini yetu imefanya nini? Bado imekaa na tunagrow ikiwa tu hivyo bado. Walikuja hapa waka-launch barabara na tulikuwa tumefurahia sana. Hii wanaanza nikai inajengwa 1 week, inatengenezwa 1 week wanaacha. So tukafurahia. Wakakuja wakaweka katapila pale ikaishi sijui almost a month.
hakuna kitu ili happen. Wanapotea wanarudi, so hatuelewi. Niko na salon hapa, hata ukitengeneza customer anasema ai huku kweni kuna vumbi, kila siku ni vumbi, kila siku ni vumbi. Ukitengeneza client anapiga kelele, anasema huku simtengenezea barabara. Now the rains have started. You can imagine how much water. I wish yesterday I took a clip so that you can see how much water is draining into this compound and downstream. Then this road, after tarmacking about 1 week ago, there are manholes at the middle of the road. These manholes are the sewage. When they were doing it, they broke them. They never replaced them. Waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen alishuhudia utiaji mikataba ya utendakaji na makatibu wakuu wa idara ya barabara na serikali na idara ya uchukuzi pamoja na wakuu wa shirika la serikali chini ya makuu ya uchukuzi, makao makuu ya uchukuzi. Murkomen amewataka maafisa hao kushirikiana ili kutimiza malengo yote katika idara zao na kutoa huduma bora kwa Kenya. To just try to achieve what we have written here, but also it's important for us to think beyond what we've written here, because as time goes, you have new ideas, new sources of financing, new conversations like the ones we've just had in the African Climate Summit. And so that gives us an idea of what else we can achieve as a ministry. I want to request all of us to take this exercise very seriously. We're going to sign, yes, the performance contract, but also let's take the contents of what we've written very seriously. We had a very good meeting with the managing directors and the management here on the other week in Naivasha. We are organizing another meeting with all the board members. This ministry is extremely important, and this department is extremely important for the people of Kenya because we do a lot insofar as trade facilitation is concerned. We facilitate business, both movement of people and goods. And so the investment in this sector, everything to do with facilitating this movement has an impact on Kenyans and beyond. So road transport, whether it is the railway, whether it is the airport, whether it's the port, everything here determines the image of Kenya to the world. Idadi kubwa ya kikundi cha watu maalum wanaonuia kupokea pesa za kitaifa za udhibiti wa serikali bado hawajafaidika kikamilifu na kitita hicho kutokana na mgao mdogo kwa ofisi ya wabunge wanawake. Mbunge wa Nyamira Jerusha Momanyi amesema kuwa haja ya pesa hizo kuongezwa ili kuwanufaisha watu wengi kwa pesa za kutosha zinazoweza kuwawezesha kufanya miradi ya kubadilisha maisha. Jerusha alikuwa akizungumza katika kata ya Nyamira ambapo alitoa hundi kwa vikundi mbalimbali vya udhamini ili kupata shughuli zao za kujiingizia kipato. Vile tumepokea hizi pesa tumeshukuru sana mama wetu vile ametuletea. Sasa kile tumepanga kufanya ni hiyo matofali ambayo tumeweka tutachoma na zile kuku tuko nazo tutaongeza zingine ili tuendeleze hii grupu yetu iendelee vizuri. Hata hivyo tunashukuru sana kwa hii msaada wametupea, itaweza kutuinua kidogo, lakini saa zingine wakianza kutoa watusaidie waongeze ikaa angalau milioni 1 ama 2. Hizi pesa zimekuwa na impact sana kwa sababu vikundi mbalimbali wengine wamejiendeleza, mpaka wengine wamenunua matingatinga, wengine wako na hens ambazo wanaendelea kushalisha na wanauza mayai, wengine wameanza, kuna wengine wako na projects mbalimbali kama za mandizi, kupiga matafari. So inaonyesha kwamba at least wanaendelea kujiendeleza. Tukipata pesa nyingi angalau itafika na watu wengi wataingia waendelee kufanya kazi ya development.
Wakenya wengi kwa ushauri wa madaktari kumechangia ongezeko la magonjwa mengi, hasa yale yasiyoambukizwa kama vile saratani na magonjwa ya figo. Kulingana na madaktari kutoka hospitali ya Kakuyuni, wakati wa kutoa mafunzo ya afya pamoja na matibabu palipo na wakazi wa Kievaluki, kaunti ya Machakos, ilibainika kuwa mapuuza hayo ndiyo yamechangia kufurika kwa magonjwa wengi hospitalini. Wakazi wa Kievaluka walifurika kupokea huduma za afya bila malipo. Kwa majina anaitwa Muuguzi Rose Gitao. Nafanya kazi katika zahanati ndogo ya Chevaluki. Siku ya leo tumekuwa na siku njema na ya kufanikiwa sana, kwa vile tumekuwa na ile inaitwa a health day kwa kijiji cha Chevaluki, ambapo tumekusanya kila mtu kwenye kijiji, wanabiashara, wakulima, watoto wa shule, administration, sote tukaweza kukusanyika hapa na tukaweza kuwa na siku murwa kabisa. Watu wakapata mafunzo na wakapimwa kama wako katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Kwa ushirikiano wa county government yetu, tumeweza kupeana dawa ambazo tulikuwa nazo na tukaweza kupata team ambayo tumeungana kwa pamoja, wale ambao wametoka hospitali tofauti within hii county na hata beyond. Tukaweza kufundisha watu mambo mengi, na ningependa tuwe na event kama hizi mara mingi, manake huwa tunasahau kuja kufunza watu huku kwenye vijiji, ambayo ni kitu ambayo ni muhimu sana, ndio tuweze kufanya jamii zetu ziwe na afya njema. Na mkurugenzi wa kampuni ya Harriet's Botanicals Harriet Chebet Ngok ameihimiza serikali ya taifa kupitia mamlaka ya maendeleo ya Ewasonyiro Kusini na washikadau wengine kuunga mkono kikundi cha madaktari wa asili kutoka eneo la Mau na wale wanaotoka kaunti ndogo ya Narok West kusambaza baadhi ya miti asilia ili kupanda maeneo yaliyoharibiwa. Chebet, ambaye anaendesha kampuni ya dawa asilia, ameashirikiana na madaktari wa mitishamba kutoka kaunti ya Narok. Kikundi hicho kimezindua mpango wa kuhifadhi miti ya asili kupata dawa za asili. Is working with the Maasai in the Mara in Narok County in the preservation of traditional indigenous trees. They are best placed to work with us and to conserve the environment because they routinely come across such trees like the yellow-barked and the red-barked and the black-barked acacia, which is medicinal in its use. And pastoralists, because of the work that they do and the fact that they can actually go across the country and see many different trees, are best placed to do this work. Miti ya kienyeji kama hizi ziko hapa ndio mzuri, na tukishapanda hata hii mito yetu haitakuwa ikikauka, na ndiposa utakuta tutarudisha ile area yetu. Na tukiachana na masuala hayo ya dawa za kiasili, tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo. Usende mbali mtazamaji.